Secure the atoll! We're safe on this wall. Engage! पेट पूजा हो गई है तो हुण काम करना दूजा जो कि है यूनीवर्सल स्टूडियोज। चेक करो जी अगे धरती घूम रही है। और जिहड़ा हुणी तुसीं हॉलीवुड का शो देखिया होना सी वाटर वर्ल्ड च, मतलब जिहड़ा रियल स्पाइडरमैन आ वो सी, काफ़ी एक्टर जिहड़े मतलब रियल च ने हॉलीवुड दे वो कर रहे सी वो। इट वाज गुड। कितने भाजी? अच्छा अच्छा आहो आहो मैनू हुण याद आए स्कूबी डू वाले। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵਿਲਮਾ ਹੁਣੀ। ਆਹ ਵਿਲਮਾ ਵਗੈਰਾ। The test should take no longer than ये भी 3 ये राइड है ना, You will see something एक राइड है सिमुलेशन राइड है। What will that? काफ़ी वधिया सी राइड, जरूर लै के आओ अपने जवाकां नूं ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਮਿਨੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਇਲੋਗ ਟਾਈਮ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਛੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਕੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਆਹ ਦੇ ਛੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਟ, ਇਹ ਤਾਂ BMW ਆ ਪਾ ਛੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ VFX ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕਿਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਪ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛੀ ਸਟਰੀਟ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ यार मतलब आप आस्ट्रेलियन ना ज़्यादा कॉफ़ी पीने ते जेड़े इत्थे दे लोग ने इधर दे ही ने यार, कॉफ़ी को भी घट पींदे आ। हाँ जी ਇੱਕ ਮਿੰਟ मैं नहीं जाता भाजी। ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ टू सेकंड डेज विदाउट इंसिडेंट। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਯਾਰ।
ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਰ ਚਿੜ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਯਾਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਆਉਂਦਾ ਡਰ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਓਫਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। Here are the Minions. People think the Minions aren't real. Well, two of them are. Hey, not old school. Did you see the Despicable Me movies? No? You gotta find out something this guy likes. Do you know who Brad Pitt is? Did you see the movie Once Upon a Time in Hollywood? Oh, he's saying yes. All right, if I can remember, I'll show you where we did some shooting for that movie. Did you know? Did you know that movie shot on our lot? Did not know that. Okay, look at these sets over here. These are all designed Hollywood style. You guys know what Hollywood style is? I'll tell you what Hollywood style is. Fake. This whole town is phony. They're not regular buildings. By the way, that's London on your left. London Square. Anybody here from London? I always ask people from London when they drive by here, don't you feel like you're back at home? Well, they say no. And down the road is Brownstone Street. Let me show you some of the things that shot on Brownstone Street. Coming.
F9, that'll be in May. He said, I think I have the date. Yeah, F9 is going to be coming May 22nd. Sometimes people ask, hey, do these cars have engines in them? Most of them do, but some of them don't. Just depends on whatever we need for the scene. Like the gyros here for Jurassic World over here. Look at that. That does not have an engine. Boy, that's cool. Hey, we got a new Jurassic World movie. Did you hear about that? Yeah, Jurassic World Dominion. That'll be coming next year, not until 2021. But we're excited. Chris Pratt's going to be in that movie. We're excited about that. 3 of the stars of the original Jurassic Park are coming back. I'm talking about Sam Neill, Laura Dern, and that other guy. Jeff Goldblum, Dr. Ian Malcolm, the stars of the original. Steven Spielberg. So he directed Jurassic Park, right? In 1993, it was a big hit, and it was so big he did it again in 97 with the Lost World Jurassic Park. All this stuff you're seeing now is from the second, the sequel from 1997. Even the RV on here on your left. Oh no, hey, we got dinosaurs up front. Spitting dinosaurs. No, wait a minute. Aren't dinosaurs extinct? Oh yeah, we're on the back row. Oh, and they're spitting. Hey, you guys in the back. Cars 3 and 4. We're all about to get spitting. What is it with kids and dinosaurs? And sleet on New York Street, and we've got a high chance of fog and precipitation for Skull Island, Amity Island, and Island of Broad. That's your forecast for today. Now here's a look at what's going on in your neck of the woods. Yeah, what are they saying about New Mexico? What is it? Flash flood? Oh, get that off. No. Our storms are controlled. Because they need to be. We don't get a lot of bad weather out here in Hollywood, so we make it ourselves. Yeah, sound effects and lights for thunder and lightning. We just flip a switch. Get the thunder and lightning. And then when we want it to rain, we hit the switch that says rain. And there it is. Oh. Rain from sprinklers near the tops of the trees. That is a Hollywood-style thunderstorm. Yeah. Oh, you know one of the best things about a Hollywood-style thunderstorm? We can turn it off whenever we want. Like right now. Okay, maybe now. They're not turning off, are they? Oh no, they're stuck on. All right, I warned you about water. I might have forgotten the 10,000 gallons part, though. Look at this. Here it comes. Flash flood. Wow. Okay, sir, back in car 3 with the purple hat on and the red jacket. Did you get wet? You got lucky. That's the seat right there. This guy just hit the jackpot today. A lot of times when people on that seat, you got lucky. How big is this thing anyway? Wow. Hey, never mind that. Where's the shark? Oh, there he is. Which one of you is the witness? Speak now or you all get fried!